In the name of Allah, the most compassionate, most merciful, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am glad to be here once again for delivering the lecture number 21 of the subjects of business ethics. I am conveying my greetings and best wishes to everyone. Hope that everyone is fine and healthy along with all your daily activities. May we all be protected from all sort of disaster and mischievous and bad situation of this world. Let's thank once again God Almighty Allah for being fine and healthy so far. And today we will be discussing about the remaining portion of the previous lecture that we talked about the causes of water pollution. We talked about the effects of water pollution. Now let us give some time that today we talk about the preventive mechanism, that how can we make the water clean, keep clean and to be free of pollutants, to be free of all toxic chemicals, how to prevent the water. We're talking about that. So prevention of waters, dealing with water pollution is something that everyone, including governments and local council, needed to get involved with. Here are a few things you can do to help, and learning about the issue like you are doing is the greatest and most important step to take. Here are a few of more you can help, and if we go through all these steps, we might be free of the water pollutants, and if we use the water, it may not be affecting negatively our health, because if we have been kept the waters intact and free of the pollutants. Now, what the preventive measures, what the preventive mechanism, precautionary method should be put forward in order to keep the waters intact and clean and free of every kind of toxic chemicals and other things that is really then disastrous for human and animal health. So let us, here are some of the example, some of the steps. If we follow them, we might be able to keep the water clean. Now, never throw, these are some steps. Never throw rubbish away anyhow. Always look for the correct waste bin. هیچ وقت شما گندگی را، کثافات را ایدر ایجای وجر نپرتین. کوشش کنین شما ببینین، پیدا کنین یک کثافت دانی را دوجا خزل و کثافاتتان دوجا بیاندازین دستبین وزبینتان. If there is none around, اگر در چهار اطراف ما شما کدام کثافت دانی نباشد, please take it home. در خانه ببرین and put it in your trash can. در خانه که شما کثافت دانی است در اوجا پرتمین. مثلا در موتر شما یک چیز میخورین، اول خوردن در موتر خوب نیست. اگر احیانا شما خوراک در موتر میکنین، پس بیرون از موتر این چیزا را در سرک نپرتین، در کوچا. در یک جایی که میبینین در اوجا کثافت دانی است، موتر شما استفاده میکنین، در اوجا چیزایی که شما خوردین کثافاتشان در اوجا میپرتین. احیانا شما کثافت دانی را پیدا نکنین، شما ایرا بیارین امرای خودتان در خانه تان کثافت دانی است در اوجا پرتوین. ایرا اخلاق میگیم، ایرا اخلاق محیط میگیم. ما باید این کار را انجام بدیم. به خاطر میگیم please take it home and put it in your trash can. This includes place like the beach, riverside and water bodies. Use water wisely. از آب به شکل درست استفاده کنین. Do not keep the tap running when you are not used. نلکه آبی که آب از شیردان آب شما باز نمانین. اگر شما آب استفاده نمیکنین را باز نبارین، شما بند کنین. Also, you can reduce the amount of water you use in washing and bathing. همین قدر شما مقدار آب را کم کنین در وقتی شما حمام میگیرین یا دستای شما میشوین. آب مقدار، به خاطر که اسراف منع هستند. حدیث شریف از میگه شما آب را اسراف نکنین، حتی اگر شما در بالای نهر هم باشین، سمندر هم باشین، بازم نگین که آب زیاد است، نه، شما اجازه ندارین. If we do all this, agar ma sari amal bakanim, we can significantly prevent water shortage. Ma mitanim ki as kambudi ab jilawgiri bakanim and reduce the amount of dirty water that needs treatment. Wa hamzunan abi kasif ki ab ra kasif mekunad amute kasif budani abam kam shavad wa zarurat ba niyaz ba tadawi wa bal tasfakari nakhwad dasht agar ma ab ra ba shakl durust istifade bakanim. Do not throw chemicals, oil, paints and medicine down the sink, drain or the toilets. هیچ وقت شما مواد کیمیایی، تیل، رنگ، دواها
هیچ وقت شما ایره در جاهایی را نپرتین در جایی که آب دن می شود. تایلت است، تشناب است، مثلا سینک دستشویی هستند. In many cities در بسیاری از شهرها که است, your local environment office can help with the disposal of medicine and chemicals. Check with your local authority if there is a chemical disposal plan for local residents. در هر شهر میتونید شما در اوجه مراکز دولتی باشد که به خاطر پاکسازی شهر کار میکنند. امرای آنها شما در تماس شوید تا کثافتتان آنها دور بکند، شما به جای او نپرتین. Buy more environmentally safe cleaning liquids for use at home and other public place. کوشش کنین شما از نمو چیزا مایات و چیزا استفاده زیاد بکنین کدام که محیط را کثیف نمی سازد یا جاهای دیگر عامه که انسان ها از استفاده می کند. They are less dangerous to the environment. به خاطر که اگر ما economically safe cleaning liquid استفاده کنین آنها به محیط اینقدر زیاد مضر نیستند. If you use chemical and pesticide for your gardens and farms, اگر شما از مواد کیمیاوی شما از مواد حشره‌کش استفاده میکنین در باغها و در کردهای خود شما, be mindful not to overuse pesticide and fertilizer. بسیار کوشش کنین فکر بکنین که شما سوء استفاده زیاد از این حشرات کش نکنین, از فرتیلایزر و چیزا زیاد استفاده نکنین. This will reduce runoff the chemical into nearby water sources. میتواند آبی که آلوده میشود از این منبع کاهش بده. Start looking at option of compositing and using organic manure instead. If you live close to water body, try to plant lots of tree and flower around your home. اگر شما نزدیک با آب زندگی میکنین کوشش کنین شما کشت بکنین گلها را در بالای خانه‌تان, درخت را, so that when it rains وقتی که بارش می شود chemical from your homes does not easily drain into the waters. Now what the government should do, دولت باید چی بکند به خاطر جلوگیری آب, and local councils و شوراهای محلی باید چی کار انجام بده, این قوانین چی کار انجام بده به خاطر جلوگیری از کثیف بودن آب. Many governments have very strict law that help minimize water pollution. بسیاری از دولت ها که هستند بسیار قوانین سخت را دارد که کاهش میکند, همکاری میکند در کاهش آلودگی آب. These laws are usually directed at industry, hospital, school and market area on how to dispose, treat and manage sewage. Do you know the law in your country? This is the time to find out. قوانینی که ساخته شده راهنمایی میکند همه کمپانی های تجارتی را, شفاخانه را, مکاتب را, بازارها را, ساحای دیگری را که چطور آنها بتواند آبی که بیکار هستند مدیریت بکند, چطور او را از بین ببرد و چطور مدیریتی را صورت بگیرد. آیا شما میفهمین که چطور آب کثیف را شما مدیریت بکنین؟ آیا قوانین وجود دارد در مملکت شما؟ این وقتش که شما خودتان باید بفهمین که در افغانستان چی قوانینی وجود دارد به خاطر مدیریت آب به شکل درست استفاده شود, تنظیم به شکل درست شود و همچنان که تصفیه آب به شکل درست شود و همچنان آبی که ضرورت مادر داره به شکل درست دیسپوز شود. In many developed cities, waste or sewage treatment is very efficient and designed to minimize pollutions of water bodies. There are also lots of organizations and groups that help educate people on the danger of water pollutions. بسیاری از سازمان‌های در کلی جهان موجود هستند که مردم را در مورد آگاهی و کثافت و کثیف بودن آب پر مردم آگاهی, پروگرام‌های آگاهی میده, در موردشان علم میده و را ایژوکیشن میده تا که آنها بتواند بفهمند که آب چی تاثیرات بدی را دارد و چطور میتوانند آب را از کثیف بودن نگاه بکند. So it is always great to join these groups. مهم است که ما در این گروپ ها خود شریک بسازیم because they regularly encourage other members of their community to have a better attitudes toward waters. So liquid waste, sewage waste, water treatments. اگر مایاتی که بیکار هستند, فضول هستند یا ویست واتر هستند چطور را ما تصفیه بکنیم, چطور مدیریت بکنیم, چطور را ما تداعی بکنیم. So wastewater, liquid waste from flushing the toilets, bathing, washing sinks and general cleaning goes down the drain into a pipe which joins a larger sewer pipe under the road. The larger pipe also joins a major pipe that leads to the treatment centers. آبی که از حمام, آبی که از
تشنابها، آبی که از سینک یا چیزای دیگری که مثلا بیرون می شود، این میره به خاطر تصفیه شدن در یک پایپ درین می شود، باز از اونجا میره به یک سیور، یک پایپ دیگر اونجا امرای او یک جای میشه ای آب سیویر پایپ، باز پایپی که مثلا در زیر سرک ها رفته، باز او آب میره در یک پایپ بسیار کلان میره، بالاخره در یک پایپ بزرگ میره، اینمی در آخر این میره آب به جایی که در اوج آب اینمی کثیف و بیکار آب که اصلا پس تصفیه می شود. در مملکت های دنیا آبی که مثلا مورد استفاده انسان ها قرار بگیرد، پس اونمو آب بعد از تصفیه شدن، پس اونمو آب پس به خانه های انسان ها باز می رود، باز انسان ها از استفاده می کند، یعنی آب به شکل درست تصفیه می شود. اگر شما ببینید در این عکس، اگر شما اینجا در عکس ببینید pipes take water to treatment centers, screening stages. آب پایپ که هستن آب را میگیره به خاطر مرکز تداوی آب که در اوجه آب صافی تصفیه میشه. اول که سکرینینگ استیج است، دیگه اسکرین میشود، باز پرایمری استیج، باز مرحله ابتدایی میه، باز مرحله ثانوی سکندری تریتمنت استیج میه، باز مرحله فاینل تریتمنت استیج میره، بالاخره فیلتر اینتو واترز اینتو ریور، باز اونمو آبی که تصفیه شد و آب باز میره به بحر و جزا میره. یا مثلا آبی که باز انسان ها باز دوباره از میتونن از اونمو آب استفاده بکند. خب استیج 1 سکرینینگ، در ایده وقتی که ما آب را تصفیه میکنیم چند استیج را دارد که اول استیج به نام اول مرحله به نام سکرینینگ یاد میشود. Screening is the first stage of the wastewater treatment process. Screening remove large objects like diapers, nappies, sanitary items, cotton pads, face wipes, and even broken bottles, bottle taps, plastics and racks that may block or damage equipment. Special equipment is also used to remove grift that gets washed into the sewer. In a screening stage, this is the first stage in which all these things has been taken by the first stage for the cleaning purposes. After that, the water goes to the second stage, that is called primary treatment. This involves the separation of organic solid matters or human waste from the wastewater. This is done by putting the wastewater into large settlement tanks for the solids to sink to the bottom of the tank. The settled solids are called sludge. At the bottom of these circular tanks, large scraper continuously scrub the floor of the tank and push the sludge toward the center where it is pumped away for further treatment. So the rest of the water is moved to the secondary treatments. در مرحله اول ما گفتیم که سکرینینگ بود، در مرحله دوم که تداوی آبی که تصفیه میکند پرایمری تریتمنت هستند که در اینجا هم از یک مرحله تیر می شود، بعد جزا می شود، مواد عضوی مایعاتی که هستند چیزی که از انسان تولید میکند فضوله هستند او جدا می شود، مثلا از یک طریق میره به از طریق خاص که ما اقدر مهم نیستن که تریشان بفهمیم، متخصصی نیست، بخاطر متخصصی نیست نمیفهمن، لیکن ما اونجا عمومیتشان گپ میگیریم که آب از چند مرحله تیر میشه، اما آبی بیکاره از چند مرحله تیر میشه، بلاکره بس با کدام مرحله میره که بعد از پس قابل استفاده مورد انسان میشود. این استیج اول سکرینینگ بود، استیج دوم پرایمری استیج بود. Stage 3 که secondary treatment است. The water at this stage is put into large rectangular tanks. These are called aeration lines. Air is pumped into the water to encourage bacteria to break down the tiny bits of sludge that escape the sludge and scrubbing process. So this is the secondary stage. Some of the teeny particles are being removed through the water, air which is pumped into that water, and that is encouraging to remove the breakdown of the teeny bits of the sludge from the water, and the water becomes cleaned. After this, the same water goes to the next stage, that is called the stage number 4, which is called the primary stage or final stage. Next, the next
The almost treated water is passed through a settlement tank. Here more sludges form at the bottom of the tank from the setting of the bacterial actions. Again, the sludge is scrubbed and collected for treatment. The water at this stage is almost free from harmless substance and chemical. The water is allowed to flow over a wall where it is filtered through a bed of sand to remove any additional particles. So this filtered water is then released into the river. This description is not a standard for all treatment plants, but it is a principle. Its principle is similar. So it means water goes through these 4 stages. Finally, it becomes again usable for the humans. I think 4 مرحله آبی کثیف و بیکار آلوده که هستند تیر می شود. بالاخره باز تیر شدن از این 4 مرحله که هوا کیمیایی مواد و فضوله مواد و زهرجن مواد و باکتریا و چیزا ریموو می شود. بالاخره پس مورد استفاده انسان می شود. ما بعضی حقیقت های در مورد آب داریم. There are some important facts of water pollutions. 40% of America rivers and 46% of America lakes are too polluted for fishing, swimming or aquatic life. Quite simple. 1.2 trillion gallons of untreated sewage, stormwater and industrial waste are discharged into US waters annually. Polluted drinking water are a problem for about half of the world populations. Pollute آبی کثیف نوشیدنی که هستند این تقریبا مشکل دنیای نصف نفوس انسان دنیا هستند. Each year there are about 250 million cases of water-based disease. تقریبا در دنیا هر سال 200 میلیون دوسیه‌های مربوط به آب کثیف که هستند باعث امراض می شود. Resulting roughly about 5 to 10 million deaths. که تخمینا ما بگیم تقریبا هر سال 5 الی 10 میلیون انسان ها از نوشیدن آب کثیف از استفاده از آب کثیف زندگی خود را از دست میدن. In 2010 there was a huge oil spill in America by BP of the 400 miles of Louisiana coast. Approximately 125 miles have been polluted by the oil spill. Over 10,000 animal, bird, turtles, mammals have been reported dead, including many already on the endangered species list. Of the animal affected by the spill that are still alive, only about 6% have been reported cleaned, but many biologists and other scientists predict that they will die too. In November 2012, BP agreed a settlement with the US government worth $4.5 billion, including $126 billion criminal fine. So, in April 2010, the Transocean's oil rig exploded, killing 11 workers. The disaster also damaged the Gulf of Mexico coast, causing one of the biggest environmental disasters in US history. In January 2013, the company paid $400 million in criminal penalties and $1 billion civil fine after pleading guilty to violating the Clean Water Acts. So in developing countries, specifically 70% of industrial wastes are dumped untreated into waters where they pollute the usable water supply. How the world use water, fresh water? About 70% for irrigations, about 22% for industry, and about 8% for domestic use. The دنیا آب فرش چه قسم استفاده میشه؟ تقریبا 70% آب که هستن به خاطر کشت ایریگیشن استفاده میشه. 22% به خاطر صنعت در کارخانجات استفاده میشد. صرف 8% آب که هستند به خاطر استفاده در مورد خانه ها به خاطر استفاده محلی داشته می باشد. یعنی در خانه به خاطر روزمره زندگی از او استفاده می کند. And 27% of the urban population in the developing world does not have piped water in their homes. تقریبا 27% نفوس شهری در دنیا که هستند در مملکت‌های در حال پیشرفت که هستند با آب درست که با توسط آب پایپ آب به خانه‌هایشان برود دسترسی به داشته نمی باشد. A lack of safe water and sanitation in cities leads to cholera, malaria and diarrhea. WHO. وقتی که آبی درست و محفوظ و پاک نباشد، حفظ صحه یا به شکل درست صحت نگیرد، در بسیاری شهرها باعث کولرا و مالاریا و دایریا می شود و انسانها جان شیرینشان از دست خود می دهند. In March 2011, a very powerful earthquake in the sea, tsunami hit the Japan coast. The sea level rose and water came into the lane, damaging 4 of the 6
reactors in the Fukushima Daiichi nuclear power plants, which becomes a major disaster for humans as well as for animals and other creatures. So these were some important facts about the waters. Let us we pray together to Almighty Allah to give us a strength just to make the water clean and keep it clean, safe for ourselves, for the other universe. This is our responsibilities. ما همه شما باید شکر این بزرگ نعمت را بکشیم. خداوند برای ما آب داده، از باید به شکل درست استفاده شود تا که آب آلوده نشود، به خاطری که باز گناه هستند، عملی نادرست هستند. خداوند از ما پرسان میکند به خاطری که از باز انسانهای دیگر مریض میشود، مخلوقات دیگر مریض میشود. ما شما همیشه کوشش میکنیم که از آب استفاده بکنیم تا که ما ضرورت برشتان داشته باشیم. یکی ضرورت نداریم ما برشان، باید ما مدیریتش به شکل درست بکنیم. این مسئولیت بزرگترینی من حیث یک فرد جامعه ما که در افغانستان زندگی میکنیم. معمولا در افغانستان ما مشکلات آبی صحی را بسیار زیاد داریم. ما باید کوشش بکنیم که آبی که در دست ما ناصحی نشود. یکی ما باز روبرو میشیم به لکچر بعدی. شما را به خداوند یکتا میسپاریم. الله حافظ. Wish you all the best. Thank you for your patience.